Okay. Now, the reason why this this workbook is called a standard Celeration chart general template is because we can change this chart into different forms of the standard chart. So, for example, if I want to simply plot the number of correct counts per day instead of correct counts per minute, I need to change this chart. Over on the setup page here, okay, you see this table. This slide. Yes. You see this table right here. Okay. The first row in this table with the red arrow, and the red arrow always tells you which version of the standard chart you're going to be looking at over on the blue line here. And you can see that DCPM, that's daily count per minute. That's the chart that we presently have formatted. But let's say that I want a daily count per day, and I want it to run from 1 to 1,000,000. I go over here to this rose-colored cell, click the drop-down menu, and right here, daily per day, 1 to 1,000,000, I will click that and then hit Change Chart. You see where the red arrow Bellissimo. Questo template dà la possibilità di utilizzare varie tipologie di standard Celeration chart in base a quello che noi vogliamo contare. Noi potremmo aver bisogno di avere le risposte corrette per giorno, oppure ad esempio le risposte corrette per minuto. E questo template appunto ci dà la possibilità di farlo. Quindi cosa facciamo? Andiamo nella prima pagina di setup. In questa tabella che c'è sullo schermo è quella che ci mostra le varie tipologie di grafico che possiamo scegliere. Andando ad aprire il menu a tendina nella cella rossa che si chiama Select Chart from Drop Down List, andremo appunto a selezionare la tipologia di grafico che vogliamo utilizzare in base alle misurazioni di cui abbiamo bisogno. Quindi da qui si possono selezionare le varie tipologie di grafico. You're very good. Oh, thank you. So let's just verify now that we did in fact change the chart to a new form. We hit the button Go to Blue Line Chart. And now you can see that our scale runs from 1 to 1,000,000 there. And we're still going from 0 to 140 days along the x-axis, okay? So the only thing that changed was that the scale changed. I'm sorry for this little thing showing up here. No worry. I didn't think through when I first set this computer up that was going to be really annoying to have that email warning show up. No worries, Stuart. Okay, so quindi cambiando la tipologia di grafico cambia la scala logaritmica visualizzata sull'asse delle risposte che andremo a misurare. So now basically all of this information right here, you may not change any of that information. At least not with bisogna cambiare. Okay. Non cambiare mai
mai nessuna informazione presente in questa tabella, se non chiedendo il permesso a Stuart. Okay. The one thing that you can change is the information right here in these cells. So for example, now this is the axis, the y-axis label. And I've indicated these are editable y-axis labels. So you come on the row with the red arrow and come over to this cell right here. And let's say that I want that to say new COVID cases. Okay. If we now go to the blue line chart, you can see the label changed. Ok, quindi l'unica parte della tabella che può essere modificata è quella relativa all'etichetta dell'asse delle Y, che è cambiata in questo caso in base a quanto scritto nella cella, che è l'unica cella appunto che può essere modificata, l'unica colonna, scusate. Okay. Sometimes this label, when it comes in, might show up not this badly off, but it's not centered now. So Sì. just click the label and then grab the border and center it yourself. Ok, a volte può semplicemente apparire non centrata e quindi selezionando l'etichetta la si può posizionare a piacere. Okay. I'm just going to do a quick repair there. All right, so let me just quickly show you what your options are then. Vediamo quali sono le varie possibilità di scelta. So the types of charts, we can look here just as easily, I think. The types of charts that you can use with this table. We have daily count per minute. Okay. Conto al minuto giornaliera. We have daily count per day. Giornate. Okay. And there are actually giornaliero per giornata. There are two daily count per day charts. Ok, ce ne sono due della stessa tipologia. Okay. The first has a scale, a y-axis scale that goes from 0.1 to 100,000. And the second is a y-axis scale that goes from 1 to 1,000,000. Okay. Cambia, perfetto, grazie. Cambia la scala dell'asse delle Y. La prima va da 0,1 a 100.000 e la seconda da 1 a 1.000.000. Yes. Next, we have 3 weekly per week charts. Ok, poi abbiamo le standard settimanali. And you can see the scales right here. The first one is running from 0.001 per minute to 1,000 per minute. The second one goes from 0.1 to 100,000 per day. And the third one goes from 1 to 1,000,000 per day. Anche qui cambia la scala delle Y. I'll explain why I have those different versions a little bit later. Here under monthly per month, we have again 0.001 to 1,000. That's for count per minute data. And then we have the 0.1 to 100,000 version for the monthly count per month. The last chart that we have here is a yearly per year chart. That one runs 1 to 1,000,000.
if you want to see what that one looks like, the yearly per year, we'll just select it from our drop-down list, hit change chart, and go over. And now you can see that our y-axis has labeled successive calendar years, going from 0 to 100 years in 5-year increments. And the y-axis scale goes from 1 to 1,000,000. Okay. I actually have some specialty charts that will allow you to plot 200 years on one of these charts. And I've worked with a friend who actually uses that chart quite a bit. That's more for plotting kind of big scale items, you know, like population growth. He uses it to study corn production around the world and so on, where we've got data going back, you know, 150 years or more in some cases. So Okay. That's enough to say about that for right now. I'm going to go back to our daily per minute chart. Ok, faccio un piccolo riassunto. Allora, quindi abbiamo praticamente varie tipologie di chart. Abbiamo le standard Celeration chart giornaliere, mensili ed annuali. Passando da quelle giornaliere a quelle mensili e a quelle annuali cambia l'asse delle X, che è quella che riporta il tempo. All'interno di queste tipologie, delle varie tipologie di chart, l'asse delle Y può cambiare all'interno anche della stessa tipologia. Abbiamo infatti visto che ad esempio nelle chart settimanali, ad esempio, ne abbiamo 3 tipologie, dove appunto l'asse delle Y varia di scalatura, sempre a scala logaritmica, ma varia. In questo file esiste fino alla standard annuale, anche se ci sono delle tipologie di grafico che coprono un periodo anche di 2 anni. Questo varia, questo è utile ad esempio per i dati relativi alla crescita o diminuzione di popolazione, o comunque dei dati, grandi dati, chiamiamoli così. Ecco. So we are now set. We have our daily count per minute chart all set. Our dates are running across the top of the chart. Okay. And now we're ready to enter information about the learner. Go ahead. Ok, adesso abbiamo sistemato il grafico in base alle nostre necessità e siamo pronti adesso per inserire i dati